Good afternoon, friends. Today we discuss SBI Clerk Prelims 2022 and the set is 210003 question paper. Right? Look at our first question. And here we have a question from the seating arrangement. 6 persons are sitting around a circular table. Triangular table. Triangular table means like as we do in the square and rectangular combination, the same format. Blur. Okay. Square and rectangular combination లో మనకైతే sides corner base ఉంటుంది కదా, the same we have here, right? Square triangular table in such a way that there are 3 persons sitting at the corner of the table are facing outside the center. Here we have triangular table sitting at the corner of the table. 3 are sitting at the corner of the table are facing outside the center. They are facing outside the center. Next. And 3 are sitting in the middle of the side of the table are facing towards the center. The remaining 3 persons are facing towards the center. Same square combination corner and sides base మీద ఉంటుంది కదా. There we have 4 persons and here we have only 3 persons. Right? All of them are celebrating different festivals. Okay. A sits second to the right of the person who celebrate Pongal. Right? A is a person who is celebrating, who is sitting at the second right of the person who celebrate Pongal. Either you can consider A is facing towards the center or you can consider A is facing away from the center. మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, రైట్? పొంగల్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఏ ఉండాలి. Okay, if you consider Pongal is here, first right, second right, A is here. If you consider Pongal is facing towards the center, yes, Pongal is facing towards the center. Right? Here we consider Pongal is facing away from the center. Here we are considering Pongal is facing towards the center. First right, second right, A is here. We have 2 possibilities. Next, C celebrate Dasara and sits at the middle side of the table. Okay. C celebrate Dasara and sits at the middle of the table. Either you can consider C, C, C. We have 3 possibilities. Where comes to in this position, we have only one possibility because C in the middle of the side. In one side Pongal is there, in the other side A is there. Right? C, and here it is Dasara. Right? And in this we have 3 possibilities. Either you can consider C, C, C. 2 possibilities in the will take later, and sits at the middle of the table. Only one person sits between C and the one who likes Holi. Okay, only one person sits between C and the one who likes Holi. ఇక్కడ C రాసుకున్నాం అనుకోండి, one person holy, one person holy. C, one person holy, one person holy. We have 2 possibilities. And when you check here, C, one person holy, it is not possible. One person holy, it is a possible. రైట్? మనకి ఎక్కువ క్లూస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ, రైట్? B who celebrates Christmas sits second to the right of the one who celebrates Diwali. Okay. Here we have B is the other person who celebrates Christmas, sits second to the right of the one who celebrates Diwali. Okay. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనము, C ని B ని ప్లేస్ చేయాలి. సారీ. ఓకే, బిని ప్లేస్ చేయాలి. ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం? ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర సి ని ప్లేస్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ద హోలీ అన్నారు కదా, వన్ పర్సన్ హోలీ. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హోలీ ఈస్ హియర్, రైట్? ఐల్ టేక్ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్.
పొంగల్ ఏ. సి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఐదర్ హోలీ ఇక్కడ వస్తుంది ఆర్ హోలీ హియర్ ఆల్సో పాసిబుల్, రైట్. నెక్స్ట్ B who celebrates Christmas sits second to the right of the one who celebrates Diwali. F is the neighbor of A and B. F is the neighbor of A and B అని అంటే where we can already A ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసాం, ఇక్కడ సైడ్ ఛాన్స్ లేదు. F B ఇక్కడ ఒక ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. అండ్ క్రిస్మస్ విల్ బి హియర్ బికాజ్ మనకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు బి క్రిస్మస్ అని, రైట్. E does not celebrate and we left with the D does not celebrate Holi. D is celebrating Holi. F is celebrating Holi there, right? Okay. Yeah, A is a person who celebrates okay. F is an immediate neighbor of A and B. Next, what he does not celebrate Eid ul Fitr, like Eid Mubarak, Muslims di పండుగ అది. Okay, he does not celebrate that అని అంటే where we can place D here. D ని ప్లేస్ చేయాలి. మనకి ఈ ఇద్దరే పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఆ ఇద్దరు పర్సన్స్ ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం, ఐదర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఈ ఈజ్ నాట్ దట్ అంటే మనకి ఛాన్సెస్ ఫర్ పొంగల్ కి మనం ఈని ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదు ఇప్పుడు ఒకవేళ మనము డి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈద్ ఉల్ వస్తుంది అండ్ ఈ విల్ బి హియర్, అండ్ ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ సి సెలబ్రేట్స్ దసరా. దసరా ఈజ్ హియర్, రైట్. అండ్ వేర్ కమ్స్ టు హియర్ మనకైతే సాల్వ్ అయిపోయింది. వేర్ కమ్స్ టు ద సెకండ్ వన్, F A is the neighbor of FAB. F is the neighbor of AB. It is not possible in the right side. F B is here, right. And next మనకి ఇంకేం మెన్షన్ చేశారు, E and D. E and D ఇద్దరు ఉన్నారు. ఐదర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ E, మనకి పాసిబిలిటీ either you can consider E is here and D is here, or E will be here, D will be here, because there is no clear information like D sits immediate left of the person who celebrates Pongal. Immediate left, D will be here. And this is also Pongal outside D, and E is here, and D ikkada vaste ila vastundi, and this person will be E. ఇంకొక ఫెస్టివల్ ఏదో ఉంది కదా, ఫెస్టివల్ మెన్షన్ చేయాలా. ఓకే, ఒక ఫెస్టివల్ మిస్ అయింది, ఆ ఒక్క ఫెస్టివల్ ఇక్కడ ఏకి ఇక్కడ ఉన్నారు, దివాలి. సారీ, దివాలి is here, right. First question, who among the following celebrates Holi? Who among the following celebrates Holi? Holi is celebrated by, ikkada A vastundi, ikkada F vastundi. Look at here, either A or F. Next, which of the following is true regarding D? In both the option, D is celebrating. In both the option, and it is like a Harijana Satish. There is a chances of February లో కానీ మార్చ్ లో కానీ మనకి SBI నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. ఫిబ్రవరి ఎండింగ్కి వచ్చేసరికన్నా లేకపోతే మార్చ్ స్టార్టింగ్ వీక్ లోనూ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ this is true one. D sits at the middle of the table. ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది, ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉంది. D is an immediate neighbor of F. D is not an immediate neighbor of F. Okay, right. యాక్చువల్ గా మనకి ఇంకా క్లారిటీ లేదు, బికాజ్
ఇది ట్రూవా అనేది మనకి తెలియట్లేదు కదా. మనకి ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటుంది, లైక్ హియర్ 4 of the following 5 are alike అని మెన్షన్ చేశారు కదా. డి పొంగల్, చెక్ ఇట్ దేర్. డి పొంగల్ కాదు. ఎఫ్ హోలీ వచ్చింది ఇక్కడ. ఎఫ్ హోలీ. ఏ దసరా, ఇక్కడ ఏ హోలీ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏ దివాళీ వచ్చింది, సి దసరా వచ్చింది. బి క్రిస్మస్ ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ పొంగల్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ అసంప్షన్. సారీ, అది చూసుకోలేదు నేను. అండ్ దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ షోస్ దిస్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. A, F celebrates Holi. D sits in the middle of the table. Yes, D sits in the middle of the table. 1 and 2. Yes, F celebrates Holi, and our answer is this. Remaining all manaki D is Id ul Fitr. Yes, it is F Holi. Next, who among the following sits second to the right of the one who sits immediate right of D? Who sits immediate right of D? Immediate right of D is B. Right? Immediate right of D is B. Second to the right of B. Second to the right of B is first right, second right. A is here. Answer is A. Which of the following pair of persons sit at the corner of the table? Corner of the table, it is A, B, E. A, B, E, A, B. Right. And here we have a next question. How many words can be formed from the second, third, 10th and 11th letters of the word? Second is M, third is P, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And here it is, tamp is a meaningful word, right? By using each letter once in the word. Tamp is a meaningful word, and our answer is option only 1. Option 3. Right. Next, how many consonants in the above series are immediately preceded? Consonants immediately preceded as well as followed by a symbol. It should be before and after manaki symbol undali. Consonant ki mundu symbol undali, consonant tarvata kuda symbol undali. Check it here. Consonant W is a consonant before it is a symbol, after it is a symbol. Next, symbol check cheskondi. Symbol in between. K is a consonant. Symbol X is a consonant. Z is a consonant. Yes. Here we have 4 consonants which are before and after are symbols. Which element is 9th to the right of the element which is 12th from the right end? Okay, here both are right combination. Alphabet sequence lo manam right combination both the same unte what we do here? Directly subtraction. 12 minus 3, 12 minus 9. 12 minus 9 is 3. We need to count from the right side. 9, third right. Third right is M, and our answer is M. Next, what is the exact number of vowels between the 7th element from the left end and 14th element from the right end? 7th element from the left, 14th element from the right. Exact number, how many exact, what is the exact number of vowels? Any exact number of vowels manaki unnai. Okay, first check it. 7th element from the right, left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14th element from the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Right? In between these two numbers, how many vowels are there? Check it. E is a vowel. A is a vowel. U. And here we have I. We have 4 vowels and our answer is more than 3. Option 3. Option 5. Next, we need to complete the series here. మనకి ఆల్ఫాబెట్ సీక్వెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా సిరీస్ కంప్లీట్ చేయమని ఒక్క క్వశ్చన్ అన్న ఇస్తారు.
right? Dollar 2 1. One number is missing. Next, one number is missing, K2 percentage. Next, again we need to miss one number, 84A. 84A, and it is fourth option. How many numbers are there in the above series which are followed by a number and preceded by a symbol? Number followed by a number preceded by a symbol. You need to check here symbol, number combination. Right? Check it here, symbol $1 2. Next symbol. Here we have a symbol, but letters, symbol, letter, symbol, number, symbol, number, letter, symbol. Okay, we have only two symbols which are followed, that is followed by two numbers. Right? Option is 3. Next, and here we have a question from the blood relations. M, N, K, O, Y, E are 6 members in a family of 3 generations in which 2 of them are married couple. Okay, here we have 2 married couples and we need to draw a family chart. Right? E is a daughter of Y. E is a daughter, female. Parents should be in the previous generation. N is father of O. N is father of O. M is the mother of K. M is the mother of K means there is a chance of either M can be considered here, M can be considered here. We have two possibilities. Next, Y is brother-in-law of K. Y is brother-in-law of K means Y is married and this should be brother-in-law. If you consider like మన two married couples కదా, ఒక married couple ఇక్కడ వస్తున్నారు, ఇంకో married couple M will be here because M is the mother of K అన్నాడు కదా. You can consider this side or this side. To consider చేసుకున్న same answer వస్తుంది. M is mother of K. Y is brother-in-law of K. They are in the same generation. Right? N has 2 children of different gender. One is a female, another should be a male candidate. Right? M is the grandmother of E. ఈ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా మనకు ఫస్ట్ 3 సెంటెన్సెస్ చూసినప్పుడే మన క్లారిటీగా వచ్చేసింది ఆన్సర్. హౌ ఈస్ E related to O? E related to O, check it. E related to O. E is the daughter of O. Option 3. If A is married to K, then what is the relation of A with respect to Y? If A is married to K, right? If A is married to K, what is the relation of A with respect to Y? A with respect to Y means these two are brothers and sisters, and this is a like ఒక ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయింది, ఇది తిను కూడా ఈ ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు, రైట్? అండ్ హియర్ మన జనరల్ గా తెలుగు కాంబినేషన్ చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఎ సిస్టర్, అండ్ ఇన్ దిస్ కాంబినేషన్ ఇట్ ఈస్ కో సిస్టర్. Right? It is co-sister. Next. 14 persons sit in 2 parallel rows facing each other. Here we have 14 persons. Yes, Mahesh, like నోటిఫికేషన్ ఛాన్స్ ఉంది మనకి ఫిబ్రవరిలో కానీ మార్చ్లో అన్న ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ అదే రావాలి, వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ 14 persons in 2 parallel rows facing each other, and they have mentioned here like 14 persons ante 2 parallel rows, they considered 7 persons in the row 1 and 7 persons in the row 2. Right? Row 1 is facing towards the south direction. Row 1 facing towards the south. Row 2 is facing towards the north.
Right, row 1 persons are G, H, I, J, K, L, M. G, H, I, J, K, L, M. And here row 2 is P, Q, R, S, T, U, and V. Right? Okay. And faces north direction. All the given information is not necessary in the same order. Okay. Here we have the information. Information అయితే mention చేశారు మనకి. Right. H sits third from one of the extreme end. H sits third from the one of the extreme end అంటే either you can consider left side అన్న కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్ సైడ్ అన్న కన్సిడర్ చేయొచ్చు, because we have two possibilities here. 1, 2, 3, H is here. Any of the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Any of the extreme end annaru kada, you can consider this or that. Right? I'll take the other possibility and consider here H in the right extreme end. Right? Okay. Q faces H. Okay. Q faces H, and here H will be here and Q will be here. Right? Next. Only one person sits between Q and S, in who does not sit at the extreme end. Means S is not at the extreme end. Q one person yes, ఇక్కడ extreme end వస్తుంది, అది రాకూడదు. Q one person yes, Q one person yes, there is a chance of yes is here, and Q one person yes is here. Right, two possibilities వస్తున్నాయి అన్నిటికీ. Next, I sits immediate left of M and immediate right of G. Okay, I sits immediate left of M and immediate right of G, means I is an immediate right of G. This is the combination. మనకి GMI combination అనేది రావాలి. Right. Look at here. If you consider ఇది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి GMI. If you consider this మనకి I sits immediate left of M facing towards the south కదా. Left of M and immediate right of G ఇలా వస్తుంది. Right? Okay, the positions are either you can consider these three positions or you can consider these three positions. R sits second to the left of S, M faces R. Okay, R is here. R sits second to the left of S. Right. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ S ఉంది కదా. G I M 1 2 R will be here. Right? When you consider the మనం two possibilities తీసుకున్నాం కదా, ఒక పాసిబిలిటీ అయితే ప్లేస్ చేశాను నేను, ఇంకో పాసిబిలిటీ. Right? Right second to the R side second to the left of S. Yes, left side it is not possible because already Q is there. Q ఉంది కదా, అంటే ఈ పాసిబిలిటీ అనేది ఫాల్స్ అసంప్షన్. R is here. 1 2 3 4 5 6 7. Right. Next, 3 persons sit between V and P. In between V and P we have 3 persons. V faces immediate neighbor of L. Okay, V faces immediate neighbor of L annaru. J sits second to the right of K. U does not face L. Right? Okay, 3 persons between V and P kada. If you consider V here 1 2 3, P ikkada raadu. V 1 2 3. If you consider V here 1 2 3, P ఇక్కడ వస్తుంది. V అనేది ఇక్కడే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే మనకి V ఫేసెస్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ L అన్నాడు కదా, L నైబర్ V ఫేసెస్. కానీ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 నైబర్స్ ఉన్నారు, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అండ్ 1 నైబర్ ఈస్ ఆల్రెడీ H, 1 నైబర్ ఈస్ L. J sits second to the right of K. K's right side J will be here. K
First rate, second rate, J will be here. U does not face L. Ikkada U chance ledu. U will be here. And we left with the one more person. PQRS TT is here. Right? We done with our answer. Right? First question. Who among the following sits second to the left of the one who faces G? First, who faces G? Who faces G? G. S is facing G. Second to the left of S. Second to the left of S is facing towards the north. First left, second left. R is here. Our answer is R. Next. Four of the following five are alike in certain way. Okay. And here it is M, G, Q, H, S. M, G, Q, H, yes. Okay. G and S are opposite, H and Q are opposite, and where comes to M, M is not an opposite position. These two are opposite, these two are opposite. Next. Who among the following faces L? L is facing towards the T. Which are the following pair of persons sit at the corner of the rows? Corner of the rows evaru unnaru ikkada manaki? MRLT. MRLT. We'll check it here. MRLT. M and T are corner. Right. How many persons sit between M and L? In between M and L, how many persons are there? M is here, L is here. In between, we have 5 persons are there in between M and L. More than 3. Right. Okay. Here we have the next question from the alphanumeric series. How many such numerals are there in the number 5, 2, 3, 8, 9, 6, 5, 2, 6, which remain at the same position when arranged in ascending order from right to left? Arranged from the ascending order from right to left and descending order from the left. Okay. Okay. 2, 2, 3, 5, 6. We have 2 5s here. 6, 8. 2 6లు కూడా ఉన్నాయి. 8, 9. Check it. Only 2 is placing the same position. Remaining all are different. And our answer here it is option 1. Right. D is 2 meter to the west of C. C 2 meters. D. Next. B is 4 meter to the south of C. 4 meters. And B is here. Next. A is 4 meter to the west of B. 4 meter. A is here. Next. E is 5 meter to the south of A. South of A is E. And here it is 5 meters. What is the shortest distance between A and C? In between A and C, what is the shortest distance? Second, A and C means this is the distance. Right. Okay. Look at here. Okay. Look at here. And you need to consider as a right angle triangle hypothesis theorem. Right. 4 square plus 4 square. 32. And it clearly shows 4 root 2. Next. What is the direction of C with respect to E? With respect to E, C is towards northeast direction. Right, next. And here we have a question from the ranking based. There are 27 students in a class having different ranks from top to bottom. Top nunchi bottom variki manaki 27 ranks unnai. Rank of Satish is 11th from the top. Okay. Satish rank is Sachin 11th. And the rank of Saurav is 13th from the bottom. Saurav 13th. If rank of Virat
lies exactly between Sachin and the Saurav, then what is Virat ranks from the bottom? Okay, exactly in the middle అని ప్లేస్ చేశాడు. రైట్, హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ ఇన్ మనకి క్లాస్ లో వచ్చేసి 27 పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, 27 పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఆ 27 పర్సన్స్ లో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ లైక్ 13 11 హౌ మచ్ 24, 24 27 minus 24, it is 3 persons, right? Here we have one person and here we have one person and Virat is here. 13, 14, 15 and our answer is 15th from the bottom. And here we have a next question from the small puzzle box based question. 7 boxes are there and they have mentioned the names of the boxes are arranged from top to bottom but not necessarily in the same order. Manaki general concept. 2 boxes are between box P and X. X, P, in between we have 2 boxes, they can interchange their positions, right? One box is in between. Okay, one box is in between X and I. These two can be interchanged. Box I is above P. Above P ante either it can be here or it can be here. Immediately above అని మెన్షన్ చేయట్లేదు, it is above అని మెన్షన్ చేశాడు. Right? Next, only one box is below O. Okay, O కింద ఒకటే బాక్స్ ఉంది. And here we have 7 boxes, 1 2 3 4 5 6 7. Box O and P are not adjacent to each other. Okay, box O and P are not adjacent. అంటే ఇక్కడ P రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ P రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. The only position we can place P is here. ఎందుకంటే X మనకి I అనేది P పైన రావాలి కదా, అందుకనేసే we are considering here P. Right? Okay, ఇక్కడ X వచ్చింది కాబట్టి one box I will be here. Box Q is above box M but below box Y. Box Q is below above Y అంటే ఈ కాంబినేషన్ ఉండాలి మనకి. We left with the 3 positions. 3 positions లో Y will be here, Q will be here, M will be here. Immediately అని వర్డ్ మెన్షన్ చేయట్లేదు కానీ we have above and below combination, directly we'll place this. Which of the following box is immediately above the box P? Immediately above the box P is I and our option is 1. 4 of the following 5 are alike in certain way and hence form a group. 4 of the following XI, YP, 1 person, MO, they are neighbors, QM, 1 person, IQ, 1 person. Sorry. Right? రిమైనింగ్ అందరి మధ్యలో ఒక్కొక్క పర్సన్ ఉన్నారు. M and O are the adjacent persons. How many boxes are there between the box Q and Y? In between Q and Y we have 2 boxes, I and P. Next, which of the following statement is true regarding M? M ki sambandhinchi age statement is true. More than one box is placed below M. M is in the last, above, below is kaadu. M is placed immediately below Q. Immediately below Q kaadu because O M combination undi maniki. Idi kuda kaadu. Next, M is placed in the bottommost position. Yes, M is placed in the bottommost position. 2 boxes are no. And the third option is clear. If box X and box Q interchange their position, then which of the following box is placed immediately below box Q? Okay, the X and Q interchange, immediately below Q is Y. Option 4. Okay, and here we have a question from the inequalities. Look at here. We have HC combination. HC means first you need to check it D, then you go with the again D combination, right? C is less than or equal to D, D is equal to E, and E is less than or equal to F, F is equal to H. It clearly shows us like మనకి మధ్యలో ఉన్న సింబల్స్ ఏంటి, less than or equal.
First one is a true one. Where comes to the second one, B is greater than C. We have two different relations. B ki D ke relation raatledu. So for second one is a false conclusion. Only one is true. Right, next. R-X combination. R-X combination means R is in the first statement, X is in the third statement. When you check here, R to S relation is less than or equal. S to U relation is greater than or equal. Two different relations. You cannot find the relation. First one is a false conclusion. When it comes to the second one, the same. Mali R S combination a common relation. S is a common between U and Q and U. Common relation gabatti idi kuda radu, and our answer here it is neither one nor two follows. Right, next, YQ relation. Check it here. From Y to Q we have only one way direction, that is greater relation. Y is greater than Q, but here it is greater than or equal, that is false false conclusion. Where comes to U and Y relation, ikkada nunchi U less than Y, it clearly shows U is less than Y. Second one is true, and second one is true. Yes. Next, and here we have a question from the 6% go to 6 different malls, one after the other. Okay, same box, one after the other. Right. Same box model. R goes immediately after Q. R goes immediately after Q అని మెన్షన్ చేశారు. ఓన్లీ 2 persons go to mall ఆఫ్టర్ ఎస్. ఓకే, ఎస్ తర్వాత ఇద్దరు పర్సన్స్ ఏ ఉన్నారు. రైట్, ఎస్ గో టు స్పెన్సర్. ఎస్ గోస్ టు స్పెన్సర్. రైట్, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ గో బిఫోర్ ద వన్ హూ గోస్ టు విశాల్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ గో బిఫోర్ ద వన్ హూ గోస్ టు విశాల్. ఓన్లీ వన్ అంటున్నాడు కదా, విశాల్ కి ముందు ఒకటే పర్సన్ ఉండాలి. హియర్ మనకి 6 persons ఉన్నారు కదా, 1 2 3 4 5 6. ఇట్ మీన్స్ విశాల్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ షుడ్ గో అన్నారు కదా, అందుకు. టీ గోస్ నైదర్ జస్ట్ బిఫోర్, ఐదర్ జస్ట్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎస్. యూ కెన్ కన్సిడర్, ఒకవేళ టీ ఇక్కడన్నా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడన్నా కన్సిడర్. ఐదర్ ఆర్ అంటున్నారు, నైదర్ నార్ అనట్లేదు. బీ కేర్ఫుల్. 3 persons go between P and the one who goes FBB. P, FBB. P goes before S. P goes before S అంటే either you can consider P ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. P ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 1 2 3 ఉండాలి. ఇట్ నాట్ ఈస్ పాసిబుల్. P 1 2 3 FBB ఇక్కడ వస్తుంది. P 1 2 3 సారీ, P ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1 2 3 FBB ఇక్కడ వస్తుంది. P ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1 2 3 FBB ఇక్కడ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్. యూ గోస్ టు ద మాల్ ఆఫ్టర్ టీ. ఆఫ్టర్ టీ తర్వాత వెళ్ళాలి కాబట్టి, ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ టీ ఐదర్ అన్నారు కదా, ఇఫ్ టీ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, యూ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ద సేమ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ పి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1 2 3 FBB is here. We have two possibilities. P Vishal 1 S T U and this is Spencer. ఇక్కడేమో ఫస్ట్ లో కన్సిడర్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ సెకండ్ లో కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. 1 2 3 దిస్ విల్ బి ద FBB అండ్ QR. ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ అనే వర్డ్ మెన్షన్ చేశాడు కదా, ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ అనే వర్డ్ రావట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎ ఫాల్స్ అజంప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద వన్ హూ గోస్ టు ద పాంటలూన్ గోస్ ఎట్ ద లాస్ట్. పాంటలూన్ లాస్ట్ ఉండాలి. రైట్, ద వన్ హూ గోస్ టు వి మార్ట్ గో బిఫోర్ ద వన్ హూ గోస్ టు బిగ్ బజార్. బిగ్ బజార్ ముందు వి మార్ట్ ఉండాలి. బిగ్ బజార్ వి మార్ట్. Right, this is our puzzle. Right, find odd one out. Check it here. P Big Bazaar, no. R FBB. Okay, P Big Bazaar, R FBB. One person is missing. Q Spencer's. Yes, Pantaloon. T V Mart. Like manaki
మిగతా అన్నిట్లో ఒక్కొక్క పర్సన్ ఉన్నారు. ఇక్కడ వి మార్ట్ కి మధ్యలో 3 persons ఆర్ దేర్. Who among the following goes just before you? Just before you, it is T goes to FBB, and our answer here it is T. Who among the following goes to pantaloon? U goes to the pantaloon. Which of the following statement is true? P goes to the mall in the last. No, it first. U goes to the FB. No. S goes before R. After R. Q goes to VMart. R goes before U. R goes before you. Yes, R goes before you. Immediately word mention cheyatledu. Next. How many persons go between P and S? In between P and S, how many persons are there? In between P and S, we have 2 persons, that is Q and R. Right. This is about SBI Clerk Prelims 210003 question paper. Thank you.